Okay, hello everyone. Today we discuss about a very important topic in basic chemistry, that is relative atomic mass or atomic weights. Okay, both are same numerical values, both are equal 100%. Okay, but we used the word relative atomic mass. Simple atomic mass use చేయొచ్చు. Okay, దేనిలో mass మనం find out చేస్తే direct గా we can use the term mass. So ఇక్కడ atoms ki mass kuda we can use atomic mass directly, but the perfect word is relative atomic mass. So why we are using the term relative? Okay, why we are using the term relative atomic mass? Simple atomic mass ayachchu, but the correct thing is relative. So relative atomic mass, why we used this relative term means so ఈ అటామిక్ మాసెస్ మొత్తాన్ని ఒక బేసిక్ వాల్యూ తీసుకొని దాంతో మనం కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే, ఆల్ అటామిక్ మాసెస్, ద మాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ విత్ ఏ బేసిక్ యూనిట్. ఒక బేసిక్ యూనిట్ తీసుకొని సో దాంతో కంపేర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ why we need to compare these atomic masses with a basic value. ఒక బేసిక్ వాల్యూని ఒక బేసిక్ వాల్యూ తీసుకొని సో దాంతో మిగతా అన్నిటి మాసెస్ కంపేర్ చేస్తాం మనం. ఓకే, we took a basic value. ఓకే, సో ఆ బేసిక్ వాల్యూ తీసుకున్నారు. బేసిక్ వాల్యూ తీసుకొని సో మిగతా అన్ని ఆటమ్స్, మిగతా ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన అన్ని ఆటమ్స్ మాసెస్ దాంతో కంపేర్ చేశారు. సో బట్ వై వీ నీడ్ టు టేక్ ఏ బేసిక్ వాల్యూ? సో అన్నిటికీ మాస్ సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా అంటే. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు వే ద పర్ఫెక్ట్లీ. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు డిటర్మైన్ ద masses of atoms perfectly because they are very smallest values, because the atomic masses values are very small values. Okay, కాబట్టి మనం పర్ఫెక్ట్గా డైరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా డిటర్మైన్ చేయలేం. సో దట్స్ వై దే టుక్ ఏ బేసిక్ వాల్యూ. ఏదో ఒక బేసిక్ వాల్యూ తీసుకొని సో మిగతా వాటన్నిటిని ఆ బేసిక్ వాల్యూతో కంపేర్ చేశారు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్. ఫస్ట్ దే చూస్ ద హైడ్రోజన్. సో దేని బేస్ చేసుకొని కంపేర్ చేయాలి అని సో ఆ డిస్కషన్లో ఆల్ సైంటిస్ట్ ప్రిఫర్డ్ hydrogen. Okay, hydrogen is taken as a basic unit. Okay, so now the hydrogen atomic mass. Okay, hydrogen so why we are taking a basic element means due to the very small and due to the very small values of atomic masses, it is not possible to determine their values. To weigh them directly. Okay, so what direct measure చేయడం problem. So why? Because they are very small values. That's why they used it. They finally said that with the help of a basic value, comparing all other atomic masses with that value, they give the atomic masses. So here now you got that why you are comparing the atomic masses, why they compare the atomic masses of other elements with a standard value. Okay, because any values find out cheyadam not possible kabatti they took a standard value. Okay, standard basic value then this at first initially the scientists initially all scientists took the hydrogen atom.
was taken as standard unit. Okay, and masses of other atoms. Okay, were compared with it. It's a very important. So initially, so ఏదో ఒక value, basic value తీసుకోవాలి కాబట్టి at that time the scientists at first took the hydrogen as a standard unit. అంటే one hydrogen atom mass ని standard unit, దాని 1 unit లాగా తీసుకున్నారు. The mass of hydrogen atom is very least. సో దాన్ని 1 unit గా తీసుకొని మిగతా అన్ని masses ను సో దాంతో కంపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, so see here, initially hydrogen atom was taken as standard unit and masses of other atoms were compared with it. So దీని 1 unit hydrogen mass ని ఎంత ఉందో, సో smallest value it is very 10⁻⁻24 grams లో వస్తుంది approximate. సో దాన్ని 1 unit కి తీసుకొని మిగతా అన్ని masses దాంతో కంపేర్ చేశారు. ఓకే, means now we can define the atomic mass with respect to hydrogen. Now we can define atomic mass. So compare చేస్తున్నాం కాబట్టి simply we say relative atomic mass. Okay, relative atomic mass with respect to hydrogen. Relative atomic mass with respect to hydrogen. అంటే హైడ్రోజన్ బేస్ చేసుకుని మనం అటామిక్ మాసెస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ కున్న మాసెస్ ఏమనుకున్నాం, సింపుల్లీ మనకి హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ద 1 unit. సో ద వాల్యూ ఎంత, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్రైటీరియా. ఓకే, సో ఆ వాల్యూ ఎంత ఉందో మనకు అవసరం లేదు. సో దాని ఎంత ఉన్నా దట్ వాల్యూ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ 1 unit. అంటే ద మాస్ ఆఫ్ 1 hydrogen atom, the mass of 1 hydrogen atom is taken as 1 unit. Okay, same for example, so oxygen mass is taken as 16. Yes, oxygen mass is taken as 16. So the meaning ఏంటంటే, ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఒక స్మాల్ యూనిట్ ఉంది కదా, ఈ స్మాల్ యూనిట్ ఇంత యూనిట్ ఉంది అనుకుందాం జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్. సో ఇటువంటి స్మాల్ యూనిట్స్ ఆక్సిజన్లో ఎన్ని ఉంటాయంటే, that type of small units are present 16. ఓకే, మనం హైడ్రోజన్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అది అవసరం లేదు. సో ఆ వాల్యూని ఏం తీసుకున్నాం, ఎంత ఉన్నా దాన్ని 1 unit అని తీసుకున్నాం. సో ఇటువంటి స్మాల్ యూనిట్స్ ఆక్సిజన్లో 16 ఉంటాయి కాబట్టి అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ is taken as 16. For example, the atomic weight of sulfur is taken as 32. What is its meaning? ఇట్లాంటి స్మాల్ యూనిట్స్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ గా. ఇటువంటి స్మాల్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఇది 32. అంటే హైడ్రోజన్ is taken as 1 unit, హైడ్రోజన్ వాల్యూ is taken as 1 unit. సో మిగతావి దాంట్లో ఎన్ని అటువంటి యూనిట్స్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ 16 ఉన్నాయి, మీన్స్ ఆక్సిజన్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంది ఈ హైడ్రోజన్ కంటే, 16 times హెవియర్ గా ఉంది. ఓకే, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హెవియర్ దాన్ the hydrogen standard unit. Hydrogen standard unit కంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందో that is called its atomic mass, or the number of times heavier than 1 unit of hydrogen atom is called its atomic mass. hydrogen కైతే 16, ఆక్సిజన్ కైతే ఇటువంటి 16 ఉంటాయి, సల్ఫర్ 32 ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ కి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అంటే మొత్తం దేంతో కంపేర్ చేసినట్టు ఇక్కడ టోటల్ ఇట్ ఈస్ కంపారిజన్ with hydrogen, compare చేయడానికి relative అంటాం. So now we define the relative atomic mass with respect to hydrogen. We can write
it is equal to the number of times that one atom of an element is heavier than one atom of hydrogen. So relative atomic mass in terms of hydrogen ante, so it is the number of times that one atom of an element is heavier than one atom of hydrogen, which is మన hydrogen ఎంత తీసుకున్నాం ఇక్కడ with respect to hydrogen కాబట్టి hydrogen which is taken as a unit. So hydrogen 1 unit గా తీసుకున్నాం. ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే అది ఈక్వల్ అవుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ ఇట్స్ అటామిక్ మాస్. సో దీన్ని మనం ఓకే రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫార్ములా. ఓకే, జస్ట్ అండర్స్టాండ్. Okay. So in terms of formula we can write that is a relative atomic mass. Relative atomic mass equal, we can write the mass of one atom of an element. Mass of one atom of an element. So ఇది ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దేనితో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? హైడ్రోజన్ తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ one atom of hydrogen element. A hydrogen taken as a unit. Okay. So this also gives the relation. So ఈ formula మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయం, just we need to the formula identify చేయడం important ఇక్కడ. Okay, so this is a relative atomic mass with respect to hydrogen atom. So I think so after hydrogen, so hydrogen base చేసుకున్న తర్వాత there is some problems are arise. ఇప్పుడు hydrogen mass ని 1 unit లాగా తీసుకున్నారు, but there is some problems arise due to the presence of isotopes of hydrogen. So a hydrogen మనకి there is a actually a hydrogen 1 atomic number 1, so its mass number 1 count మనకి. So only single hydrogen ఉన్నప్పుడు దీన్ని 1 unit గా తీసుకోవడం it's no problem, but the hydrogen is consist of some more isotopes అంటాం, some more nucleus ఉంటుంది దాంట్లో. అంటే మనం 1 sample of hydrogen తీసుకుంటే దాంట్లో 99% 1H1 ఉంటుంది, but very less amount of 1H2 and 1H3 are present. సో దీని తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్ లో ఇది ఉంటుంది, సమ్ 1H2 ఉంటుంది, డ్యూటీరియం అంటారు, సమ్ 1H3 ఉంటుంది, వెరీ వెరీ లెస్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉంటుంది 1H3. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 1 యూనిట్ గా తీసుకునే ఛాయిస్ లేకుండా పోయింది. ఓకే, సో 1 యూనిట్ గా తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ 1H1 ఉంటే వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ 1 యూనిట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ మోర్ ఐసోటోప్స్. ఐసోటోప్స్ అంటే సేమ్ అదే ఎలిమెంట్ గానే హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ మాసెస్. సో ది మాస్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫైనల్ ఒక సింగిల్ యూనిట్ రాకుండా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. సో ఫ్రాక్షన్స్ లో వస్తుంది అండ్ బేసిక్ వెయిట్. సో దట్స్ వై దే చూస్ ద అదర్ వన్, దట్ ఈస్ carbon. So next oxygen, some scientists took the oxygen.
సో ఆక్సిజన్ విత్ రెస్పెక్ట్ తీసుకుంటే నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్బన్ బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అంటే హైడ్రోజన్ బేస్ చేసుకున్న తర్వాత దే గివెన్ సమ్ వాల్యూస్. బట్ సో హైడ్రోజన్స్ ఐసోటోప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో బేసిక్ యూనిట్ కాకుండా వీఆర్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఓకే, మీన్స్ హైడ్రోజన్లో సింగిల్ హైడ్రోజన్ కాకుండా డ్యూటీరియము, ట్రిటియం పార్టికల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. దట్స్ వై దే సెలెక్ట్ ద అదర్ ఎలిమెంట్ టు టేక్ యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ వాల్యూ. అంటే స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఇప్పటిదాకా హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాం కదా. సో హైడ్రోజన్ కాకుండా దే క్రియేటెడ్ నథింగ్ బట్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్ ఫర్ అటామిక్ మాస్ using carbon. Okay, so carbon base ఎట్లా చేసినట్టే now we see that the carbon one. So now write the heading, that is relative atomic mass with respect to simple shortcut with respect to carbon. Okay, with respect to carbon. So carbon base చేసుకొని how to define the atomic mass of an atom of an element. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ అయితే దట్ ఈస్ ద లైటెస్ట్ ఆటమ్. సో హైడ్రోజన్ లైటెస్ట్ ఆటమ్ కాబట్టి సో దాన్ని తీసుకొని డైరెక్ట్గా 1 యూనిట్గా తీసుకున్నారు. ఐసోటోప్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి కాబట్టి సో దాన్ని అవాయిడ్ చేసి దే టుక్ ద కార్బన్. ఓకే, సో కార్బన్ పార్టికల్ ఏంటంటే కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6 ఉంటుంది, దాని మాస్ 12గా ఐడెంటిఫై చేశారు. ఓకే, కార్బన్ మాస్ అంటే 1 కార్బన్ ఆటమ్. ఓకే, 1 కార్బన్ ఆటమ్ ఎన్ని యూనిట్స్ అని తీసుకున్నారంటే దే టుక్ ఇట్ యాజ్ 12 యూనిట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కార్బన్ అనుకుందాం, 1 కార్బన్ అనుకుందాం, 1 కార్బన్ ఆటమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ 12 యూనిట్స్. సో దాన్ని 12 యూనిట్స్గా తీసుకున్నారు. సో దాన్ని ఎన్ని టైప్స్ యాక్చువల్గా మనం డిస్కస్ చేసేది అబౌట్ ద మాస్. ఓకే, ఆ మాస్ వాల్యూ ఏం చేశారంటే దే డివైడెడ్ ఇంటూ 12 పార్ట్స్. ఓకే, 12 పార్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, సో ఆ 12 పార్ట్స్లో ఇప్పుడు ఈచ్ పార్ట్ అంటే మొత్తం 12 పార్ట్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే, దాన్ని 12 యూనిట్స్ అంటాం, అందుకని దాన్ని 12 పార్ట్స్ చేశారు. సో ఆ 12 పార్ట్స్లో ఈచ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది, ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1/12. సో ఇటువంటి 1/12 అంటే ఇప్పుడు కార్బన్ మొత్తం సారీ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ 1 యూనిట్. సో ఇప్పుడు కార్బన్ 12 ఏం తీసుకున్నారంటే ఓకే కార్బన్ 12 ఈ కార్బన్ 12 ఏం తీసుకున్నారంటే దే టుక్ యాజ్ 1 యూనిట్. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ 1 పార్ట్. జస్ట్ హియర్ వీ నీడ్ టు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, దీన్ని 1 పార్ట్ లాగా తీసుకున్నారు. సో ఈ 1 పార్ట్లో ఈ కార్బన్ 12 ఎన్ని పార్ట్స్ చేసారంటే దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ 12 పార్ట్స్. 12 పార్ట్స్గా దే మేడ్ ఇట్ 12 పార్ట్స్. ఆ 12 పార్ట్స్లో ఈచ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది 1/12 పార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ 1/12 పార్ట్ ఏంటంటే కార్బన్ ఆటంలో. సో కార్బన్ ఆటంలో 1/12 పార్ట్ టేకెన్ యాజ్ 1 యూనిట్. ఇంతకుముందు హైడ్రోజన్ని డైరెక్ట్గా 1 యూనిట్ తీసుకున్నట్టే ఇప్పుడు సో కార్బన్, సో ఏ కార్బన్ కి ఏ ఎలిమెంట్ అది కార్బన్ C612 అనే ఆటమ్. ఈ C612 అనే ఆటమ్ లో ఎంత పార్ట్ తీసుకున్నారు 1/12 పార్ట్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ 1 యూనిట్. అంటే కార్బన్ 12 ఐసోటోప్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, కార్బన్ 12 ఐసోటోప్ అంటే మాస్ నెంబర్ అక్కడ 12. సో కార్బన్ C612 లో C612 సంబంధించిన 1 ఆటమ్, జస్ట్ లిజన్, C612 సంబంధించిన 1 ఆటమ్ ని 12 పార్ట్స్ చేస్తే వచ్చే 1 పార్ట్ ఎంత 12 సిమిలర్ పార్ట్స్. ఓకే, 12 సిమిలర్ పార్ట్స్ చేస్తే వచ్చే పార్ట్ ఎంత 1/12 పార్ట్. ఆ 1/12 పార్ట్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ 1 యూనిట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ 1 తీసుకుందాం అనుకో. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మీనింగ్ అంటే ఇటువంటి 1/12 పార్ట్స్ హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఓన్లీ 1 యూనిట్ ఉంది. అంటే 1/12 ఎన్ని ఉన్నాయి 1 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ 16 తీసుకున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే there is a 16 1/12 parts are present. సేమ్ అట్లే సల్ఫర్ అటామిక్ మాస్ 32 తీసుకున్నాం అంటే అక్కడ 30. సో 1/12 1/12 మనం ఏం తీసుకున్నాం 1 యూనిట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో
సో ఇది కార్బన్ కార్బన్ ఆటంలో 12 పార్ట్స్ 12 సిమిలర్ పార్ట్స్ చేస్తే వచ్చే సింగిల్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది 1/12 అంటాం దాన్ని 1/12 ఆఫ్ కార్బన్ ఆటం కార్బన్ ఆటంలో 1/12 పార్ట్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ 1 యూనిట్. సో అటువంటి యూనిట్స్ ఎన్ని ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ అటామిక్ యూనిట్, నథింగ్ బట్ అటామిక్ మాస్. ఇప్పుడు సల్ఫర్ 32 ఉందంటే 1/12 పార్ట్స్, అటువంటి 1/12 యూనిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో 32 ఉన్నాయి. సో ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ 16 అంటే అటువంటి 1/12 పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో 16 ఉన్నాయి. సో హైడ్రోజన్ అటువంటి 1/12 పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 1 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ అటామిక్ మాస్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ 1 యూనిట్. ఓకే, టేకెన్ యాజ్ 1. ఓకే, so I'll give the same points here. It is the number of times that one atom of an element is heavier than is heavier than 1/12 part of the mass of one carbon atom, or one mass of an atom of carbon 12. So carbon 12 ఎందుకు రాస్తున్నామంటే దాని మాస్ నెంబర్ 12 కాబట్టి an atom of carbon 12 which is taken as standard unit. Which is taken as standard unit. At ikkada standard unit ఏంటి 1/12 part mass of an atom of carbon 12. సో కార్బన్ 12 అనేది ఒక ఎలిమెంట్ నేమ్ ఇక్కడ C612. ఓకే, C612. ఈ C612 లో ఒక ఆటమ్ సంబంధించి ఎన్ని పార్ట్స్ చేసారు 1/12. అప్పుడు వచ్చిన 1/12 వెరీ స్మాల్ పార్ట్ ఏంటి దట్ ఈస్ కాల్డ్ 1 యూనిట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 1 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటాం. దాన్నే AMU అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటాం. Okay, so it is with respect to carbon. So what is the atomic mass with respect to carbon means it is the number of times that one atom of an element is heavier than 1/12 part of the mass of an atom of carbon 12 which is taken as a standard unit. Okay, ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఫాలో అవుతున్న మొత్తం ఏంటంటే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ కార్బన్ 12 స్కేల్ అంటాం దీన్ని. సో కార్బన్ 12 తీసుకొని దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో డిస్కవర్డ్ దట్ కార్బన్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ ఐసోటోప్స్. కార్బన్ కూడా హైడ్రోజన్లో ఐసోటోప్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి దీంట్లో కూడా కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేసే ఛాయిస్ ఉంది. బట్ నౌ ద టోటల్ ఆల్ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ దిస్ కార్బన్ 12 మెథడ్ ఓన్లీ. ఓకే, so we can write this like a formula that is a relative atomic mass equal same like this mass of one atom of an element by mass of 1/12 part of an atom of carbon 12. An atom of carbon 12. Okay, so this is about atomic mass with respect to carbon.
So here, so for example, just for understanding, I am giving that example: oxygen atomic mass. Relative atomic mass of oxygen equals 16. Okay, it is fixed. So what is its mean? So its mean is there is a nothing but one oxygen atom. Okay, one oxygen atom is 16 times heavier than 1/12 part of an atom of carbon 12. అంటే కార్బన్ 12 కి సంబంధించిన వన్ ఆటమ్ లో కార్బన్ 12 కి సంబంధించిన వన్ ఆటమ్ లో 12 పార్ట్స్ చేస్తే వచ్చేది 1/12 పార్ట్. ఆ 1/12 పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో? 16 ఉన్నాయి. ఓకే, వన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఈజ్ 16 టైమ్స్ హెవియర్ దాన్ 1/12 part of an atom of carbon 12. సో ఇట్లా మనకి అంతే. సల్ఫర్ 32 తీసుకుంటే 32 times heavier than. సో అలా రాయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ సో ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ సేమ్ ఇదే వాల్యూ మనం యాక్చువల్గా 1/12 part. ఈ 1/12 part వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. దట్ ఈస్ we define it as AMU. AMU means atomic mass unit. So what is atomic mass unit means? So ఇప్పుడు దాకా మనం కార్బన్ ఆటమ్ లో 1/12 part ని డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఆ 1/12 part ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్ ఎంత వస్తుందంటే 1/12 part of an atom of carbon 12. కార్బన్ 12 atom లో 1/12 parts ని మనం 1/12th part ని ఏమంటామంటే AMU అంటాం. సో వాట్ ఇస్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ 1 AMU is equal to approximately 1.66 minus 24 grams. ఇది ఆ 1/12 part వాల్యూ. ఆ 1/12 వాల్యూ దీన్ని మనం బేసిక్ వాల్యూ లాగా తీసుకుంటాం. అంటే ఆక్సిజన్ ఎటువంటి ఉన్నాయి? 16 ఉన్నాయి. ఓకే, సింపుల్. సో దీన్ని గ్రామ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసాం అనుకోండి. దిస్ 1 gram ఈక్వల్ టు 6.023 into 10 power 23 atomic mass units. So this is the relation. Okay, so దీన్ని బేస్ చేసుకునే we give one other definition. So that is called gram atomic mass or gram atom. So gram atom and gram atomic mass and equal. So all ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసి కూడా అటామిక్ మాస్ ఏ. ఓకే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు సపరేట్ గేమ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. గ్రామ్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో గ్రామ్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేయడం మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ అటామిక్ మాస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రామ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పాం మనం? 1 అని తీసుకున్నాం. దాంట్లో 1/12 parts 1 ఉంటాయి కాబట్టి సో దాని అటామిక్ మాస్ 1 అని తీసుకున్నాం. సో ఆక్సిజన్ మాస్ ఎంత తీసుకున్నాం? 16 అని తీసుకున్నాం. సల్ఫర్ అటామిక్ మాస్ ఎంత తీసుకున్నాం? 32 అని తీసుకున్నాం. సో వీటి మీనింగ్స్ ఏంటి మనకి? రిలేటివ్ అంటే కార్బన్ లో 1/12 part యూనిట్ దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 1 ఉంటాయి. అంటే దాంతో కంపేర్ చేసి తీసుకున్నాం. దాని రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ అన్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్బన్. అదే ఆక్సిజన్ ఏంటిది? 1/12 parts ఎన్ని ఉంటాయి? దాంట్లో 16 ఉంటాయి. అంటే జస్ట్ ఒక నెంబర్ గురించి చెప్తున్నాం ఇక్కడ. రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్. డెఫినేషన్ లో చెప్తాం మనం. ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హెవియర్ దాన్ 1/12 part of carbon atoms. Okay, so it is a simple topic, but to understand perfectly it is somewhat critical.
Okay, so just listen 2-3 times, then left it. సల్ఫర్ 32 అంటే ఇది ఓన్లీ ఇక్కడ మనం నెంబర్ వరకే చెప్తాం. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఎన్ని టైమ్స్ హైయెస్ట్ ఉంది అది మాత్రం చెప్పాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రామ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. ఓకే, so we can write it like this. Or gram atom. So for example, relative atomic mass of oxygen to 16. So దాన్ని మనం atom number of units అంటాం కాబట్టి 16 atomic units. అదే సో gram atomic mass gram atomic mass of oxygen equals 16 grams. Okay, so ikkademo only number of units cheptam, ikkademo in terms of grams cheptam. That is only difference. Okay, now see the relative molecular mass. సో ఇప్పటిదాకా చెప్పింది సేమ్ రేట్ ఒక ఆటమ్స్ మొత్తం ఇండివిజువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆటమిక్ మాస్. ఆల్రెడీ వీ నో ఆటమ్స్ ఆర్ జనరల్లీ ప్రిఫర్డ్ టు బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్, అసలు ఆక్సిజన్ తీసుకుందాం. ఆక్సిజన్ 16 అన్న 16 యూనిట్స్. వాట్ ఈస్ అబౌట్ O2? సో అంటే జనరల్లీ ఆక్సిజన్స్ సింగిల్ ఆక్సిజన్ కాకుండా it is always present in the form of O2 form లో ఉంటాయి కాబట్టి O2 ఏమైతే ఇప్పుడు 16 plus 16 that is equal to 32. సో ఇట్స్ మాలిక్యులర్ మాస్ అన్న. సో మాలిక్యూల్ లో ఉంది కాబట్టి మాలిక్యులర్ మాస్. సో కంపారిజన్ సేమ్. ఇక్కడ O16 ఎందుకు తీసుకున్నాం? బికాజ్ there is a 16 1/12 parts are present. సో మాలిక్యులర్ మాస్ 32 అంటే మీనింగ్ ఆల్సో సేమ్. there is a 32 1/12 parts are present. ఓకే, సో ఇది మాలిక్యూల్ ఫార్మ్ లో తీసుకుంటే దట్స్ కాల్డ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సింపుల్. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ molecular mass of oxygen molecule O2 is equal to 32. సో ఇది మనం విత్ రెస్పెక్టివ్ టు హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాం, సారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్బన్ తీసుకున్నాం. సేమ్ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైడ్రోజన్ తీసుకోవచ్చు. హైడ్రోజన్ తీసుకున్నప్పుడు యూ రైట్ ద డెఫినేషన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. దట్ ఈస్ it is the number that one molecule of a substance is heavier than 1/12 part of mass of an atom of carbon 12. అంటే కార్బన్ 12 లో 1/12 parts 1 యూనిట్ తీసుకుంటాం. దానికంటే ఎన్ని యూనిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ మాలిక్యులర్ మాస్. నువ్వు ఆటమ్స్ కి కంపేర్ చేస్తే అటామిక్ మాస్ అన్నాం, మాలిక్యూల్ కంపేర్ చేస్తే మాలిక్యులర్ మాస్ అన్నాం. ఓకే, సో దీన్నే గ్రామ్స్ లో చెప్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాలిక్యులర్ మాస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ termed in terms of if relative molecular mass is expressed in grams, is called gram molecular mass.
gram molecular mass, or it is also known as gram molecular weight. Gram molecular mass or gram molecular weight, GMW antam. Okay, so this is with respect to carbon. Molecular total following with respect to carbon only. Okay. Next we can write the definition. Same molecular mass with respect to hydrogen. Same. So a carbon 12 base square you have to write. This is the work. Okay. So this is about the atomic mass and molecular mass. Okay. Atomic mass comparing with the relative atomic mass annam, normal direct gram atomic mass annam. So relative atomic mass antaremo oka hydrogen oka unit తీసుకొని compare చేయడం. సో లేకపోతే ఆ కార్బన్ 12 ని బేస్ చేసుకొని కంపేర్ చేయడం. ఓకే, అది రిలేటివ్ అటామిక్ మాస్ నెంబర్స్ లో ఉంటుంది. అదే ఇదే వాల్యూ మనం గ్రామ్స్ లో చెప్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రామ్ అటామిక్ మాస్ ఆర్ గ్రామ్ ఆటమ్. ఓకే, 1 గ్రామ్ ఆటమ్ అంటే 1 గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. Okay, so tomorrow I'll give you the list of atomic masses and how to calculate the molecular masses with the help of that atomic masses. Okay, just today you need to listen 2 or 3 times this class just to understand correctly. Only the 2-3 points are there to understand. Okay.